Hello dear students, in last class we discussed about how to represent a vector, and I gave an example how to represent the vector. That example is position vector and displacement vector. Okay, so once again we will discuss how to represent a vector by using the position vector and displacement vector. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಾಗ ರೀ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತದಂದ್ರಿ ಓಲಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ t1 ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ x1 and at the time t2 the position of the object that is x2. So the position of the object at the time t1 from the origin that is x1 ರೀ, ಹೌದ್ರಿ. then the position of the object at the time t2 from the origin that is x2, and it is in case of horizontal motion and it is in case of motion in a straight line. Suppose if we are going to throw the ball in vertically upward direction, see here, let us consider it is the origin. From this point we are going to throw the ball. Okay, then at the time t1 what is the position of the ball from the origin? That is y1. Then at the time t2 what is the position of the ball from the origin? That is y2. And in order to specify the position of the object, ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆರ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನಾವು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ we required both coordinates. What are those coordinates? X and y in order to find the position of the object. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀ? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್. ಇದು ಎದ್ರ ಒಳಗಡೆ ರೀ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, so we are going to draw the position vector. See here, position vector and a displacement vector. ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಎದರಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? Two coordinates. Those coordinates are x and y. Position vector and displacement vector. And displacement vector. See here, let us consider this is xy plane. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ರೀ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ. ಸಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದಿ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ದೆನ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. The path made by the ball, that is I will take, that is curved path. Curved path ne ball move agad. So see here, for example, so I will throw this chalk. Then what is the path made by the chalk here? That is curved path. Okay. Then at the time t, position of the object, that is p. Then with respect to the origin, what is the position of the object? Means we have to draw the line vector from O to p. ಒರಿಜಿನ್ಲಿಂದ ರೀ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನೈತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒ ಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಓ ಟು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒ ಪಿ ಇಯರ್?
OP is equal to R is the position vector. How to read this one? This is the position vector. Is the position vector is the position vector of the object at a time t. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ರೀ? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಈ ಹೆಂಗೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ position of the object from the origin, and this position having the two coordinates. What are those coordinates? X and y coordinates. Below, I will draw the perpendicular line from P to the x axis. That gives the position of the object along the x axis and also position of the object along the y axis. How to find the position of the object along the y axis? We have to draw the perpendicular line from P to the y axis. That gives the position of the object along the y axis. Then this is at the time t. Then after certain time, where is the ball now? Ball is at p dash. At what time? Supposed to be I will take at the time t dash. Time t ಇದ್ದಾಗ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿತ್ರಿ, ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಆಗನ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿ, ಹೌದಾ? Then what is the position of the ball here? That is p dash. Then what are the coordinates of p dash? Those are x dash and y dash. ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ the position of the object along the y axis from the origin, that is y dash. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ? y dash ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is y dash. So let us draw the directed line segment from O to P dash. This gives the position vector of the object at the time t dash. ಒರಿಜಿನ್ಲಿಂದ ರೀ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀ? O to P dash. Then OP dash gives the position vector of the object at the time t dash. OP dash is equal to R dash is the position vector of the object at a time t dash. Okay, then see here, this is R dash and this is R. Then from where to where the object is displaced? Object ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ? From P to P dash. We have to find the displacement here. See here, the object is displaced from P to P dash. Let us consider it is P and it is P dash. Displacement ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? It is the shortest distance between initial position and final position. Here initial position is P, final position is P dash. Let us draw the shortest distance between the P and P dash, that gives the displacement vector. From where to where the object is displaced? From P to P dash. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಎದರಲ್ಲಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್? ಹಿಯರ್ ಪಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ is the displacement vector of the object. Is the displacement vector of the object. Displacement vector of the object. In the time interval t dash minus t. In the time interval t dash minus t. So at the time t dash, what is the position of the object here? That is p dash. At the time t, what is the position of the object? That is p. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಥರ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ?
ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹೌದಾ? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ origin to the position of the object at the given time, that gives the position vector. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ದೆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಆಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ಬಂದದ ರೀ? ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದದ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ we have to draw the directed line segment from origin to the position of the object at the time t dash, that is the position vector of the object at the time t dash, that is r dash. Okay, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದೆನ್ ಪಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದೇನು ರೀ? ಪಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಪಿ ಟು ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ರೀ? ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಹೆನ್ಸ್ displacement is a which quantity? It is a vector quantity, and displacement is shortest distance between initial position and final position. Okay, so in next class we are going to discuss about types of vectors. What are those types of vectors? So zero vector, unit vector, like vectors, unlike vectors, equal vectors, collinear vectors, co-initial vectors, co-terminus vectors, and there are so many types of vectors. We will discuss about the types of vectors in next class.